In this footage, we are in Ukraine, a country living through the fourth year of war. Since the full-scale invasion, martial law and general mobilization have become part of everyday life. On the streets of Ukrainian cities, the conflict is visible in how state institutions interact with ordinary people. Ukrainian law guarantees civil rights, including protection from arbitrary detention and the right to freedom of movement, even in wartime, with limited restrictions allowed under martial law. International and domestic human rights monitors remind the authorities that these guarantees remain in force. At the same time, reports note concern about how emergency measures are applied in practice. A central role in this reality is played by territorial recruitment and social support centers, local military enlistment offices responsible for mobilizing civilians, together with the police and other law enforcement agencies. Their representatives conduct document checks in public transport, public places, and at roadside checkpoints. Men of conscription age are asked to present identification, military registration documents, or proof of deferment. Those whose status is unclear may be escorted to recruitment offices for further verification and medical examination. Documentary videos recorded by eyewitnesses show how such checks unfold. Viewers see uniformed personnel stopping pedestrians and vehicles and moving men into official cars or minibuses. Observers and lawyers point out that, in some episodes, these practices resemble detention rather than a simple identity check, while the legal basis and procedure are not always clearly explained on camera. Questions are also raised about observance of road safety rules when official vehicles stop abruptly or block traffic during such actions. Alongside formal procedures, videos show incidents in which recruitment officers and police push or restrain men or physically drag them toward vehicles. Those detained later report injuries, absence of prompt medical assessment, or pressure to sign documents whose content they do not fully understand. Complaints also mention extended stays in recruitment facilities without timely notice to relatives or access to independent legal advice. The result is a contrast between the constitutional promise of rights and the daily experience of residents of Ukrainian cities in wartime. For many, movement through familiar streets now combines the external risk of missile and drone attacks with the internal risk of being stopped by recruitment or police patrols. Public spaces that once served mainly for work, study, and leisure become places where questions of personal security, legal procedure, and state security intersect. Footage from phones and surveillance cameras suggests that these are not isolated episodes. Similar scenes are documented in different parts of the country. Together, these materials show how, under conditions of prolonged conflict, the enforcement of mobilization and public order increasingly shapes the everyday environment of citizens, especially men of conscription age, and raises questions about the observance of basic civil rights in Ukraine. Загинули! Троє загинули! Троє! В окопі загинули! Чуєте? Блокируем машину. Ключи от его машины дайте. У мене немає, їх не брала. Думали, що ти загубив. Двоє лише. Ключи от машины. Ключи от машины где? Нет, сейчас. От его машины. Забрали чоловіка. Очи. Що ви робите? Знімайте! Знімайте, хлопці, чекайте! Ростик, дуй газом! Сука, рука, блядь! Рішайте, що ви робите? Хлопці, відійдіть! Що ви робите? Вона дітей покинула, ви що? Хлопці, ви що? Поможіть! Поможіть! Що ви робите, ну? Вона дітей покинула, ви що? Нормально спілкуватися. Ви що? Боже, дітей покинула жінка, ви що тут робите? Хлопці, що ви робите, Боже? Відійдіть! Городе! Відійдіть! Люди, допоможіть! В нього багато! Люди, поможіть! Хорошо, що люди поможуть. Поможіть! Не кручайтеся! Відійдіть! Зараз кажу, не кручайтеся! Люди, поможіть! Зараз ви всі руку, а потім поліцай. Який напад? Який напад? Дуже
Що тобі, блядь, куди надо, ти тварь, блядь? Біжи, біжи, біжи. Ну, ви що, хлопці? Куда там діти? Ну, мужики, ну майте совість, алло. Дитячий садок. Боже, якісь фотографії. Я все, пожалуйста, люди, допоможіть. Звісно, хай тікає. Що, як ми можемо це робити? Дивіться, що він зробив? Нема ніякого. Я йому повідомив, яке присутність. Боже, яке ви скрути, якісь, яке 20 разів було попереджено. Яке? Особа було 20 разів попереджено.